PTE academics one of the toughest area মধ্যে describe image অন্যতম। বাংলাদেশের অনেক ক্যান্ডিডেটস ইমেজ ডেসক্রিপশন করতে গিয়ে 5 এর মধ্যে হয়তো একও স্কোর করেন না। আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে ডেসক্রাইব ইমেজে আমরা ম্যাক্সিমাম স্কোর এনশিওর করতে পারবো। Hi, this is Asif. I'm an expert PTE teacher. আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে ডেসক্রাইব ইমেজ। দেরি না করে চলে যাচ্ছি ডেসক্রাইব ইমেজের মেইন পয়েন্টে। ডেসক্রাইব ইমেজ হচ্ছে আপনাকে একটা টাস্ক দেওয়া হবে, আপনাকে কোনো কিছু ছবি দেওয়া হবে। ইট ক্যান বি আ গ্রাফ, ইট ক্যান বি আ পিকচার, ইট ক্যান বি আ প্রসেস, ইট ক্যান বি হোয়াটএভার। আপনার মেইন কাজটা হবে ছবিটা দেখে কুইক চিন্তা করে 40 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি কি দেখেছেন বা ওই ছবিটাকে কিভাবে আপনি এক্সপ্লেন করতে চান ওই ব্যাপারটাকে এনশিওর করা। সো ইটস রিয়েলি টাফ। একটা জিনিস, নতুন জিনিস দেখে তার সাথে ফ্যামিলিয়ার হয়ে থট প্রসেস করে 20 সেকেন্ডের মধ্যে চিন্তাগুলোকে প্রসেস করে 40 সেকেন্ডের মধ্যে আমি এটাকে একটা ডেলিভারি দিব। বাট উই হ্যাভ নো চয়েস। 4 থেকে 5টা ডেসক্রাইব ইমেজ থাকবে আপনাদের PTE একাডেমিক্সে। অ্যান্ড PTE একাডেমিক্সের ডেসক্রাইব ইমেজ সেকশনে আপনি যদি গুড মার্কস এনশিওর না করতে পারেন, আরও টাফেস্ট সেকশন আছে যেখানে গিয়ে আপনাদের মার্কস কমে যাবে এবং আপনাদের স্কোর উড বি ভেরি লো। সো দ্য মেইন থিং ইজ ডেসক্রাইব ইমেজে আমরা ঠিক ফোকাস করতে পারি না আমরা কি বলবো। সেকেন্ড থিং ইজ আমরা নার্ভাস হয়ে যাই, এবং থার্ড থিং ইজ আমার ওরাল ফ্লুয়েন্সি থাকে না, আমাদের কোহিয়ারেন্স থাকে না। হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই কোহিয়ারেন্স? অ্যাকচুয়ালি একটা ইমেজ যখন আমি এক্সপ্লেন করবো, লেটস সে আই এম ডেলিভারিং দিস টিউটোরিয়াল টু ইউ, আমি যদি 5, 6, 7 মিনিটের মধ্যে সাবজেক্টটাকে আপনার কাছে ক্ল্যারিফাই না করতে পারি, ইউ উইল নট বি রিটার্নিং টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ইউ উইল হিট দ্য ডিসলাইক বাটন অফ মাই ভিডিও। That is what you need to ensure in the describe image section. Let's say this is the picture in front of you. This is the mouse pad jeta amar samne ache, ami just cherry pick korlam. So let's say this is the picture in front of you. The poor students will say, in this picture I can see red colors, I can see robot, I can see Chinese language, blah 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 blah. So a bar I can see. They did not ask you what did you see, they did ask you how did you describe the image. So maybe the correct answer could be, there is a red picture that has a robotic image with some Chinese letter that I do not understand. However, it seems like a mouse pad or it seems like a wallpaper. That doesn't really matter. But indeed, it is really a nice shape of picture and it has some good image composition sense. So you need to continue the speaking up to 40 seconds so that ওরা যেন এইটা না বুঝে that আপনি you are out of your ideas. So দেরি না করে আমরা ডেসক্রাইব ইমেজে চলে যাচ্ছি। ডেসক্রাইব ইমেজ সেকশনে আমাদের সব থেকে আগে যে জিনিসটা করতে হবে, আমাদেরকে আগে প্রপারলি ইমেজটাকে স্ক্যান করে রিড আউট করে ফেলতে হবে যে আমি কি নিয়ে কথা বলবো। নট অল ইনফরমেশন ইজ রিকোয়ার্ড, ইটস ইয়োর চয়েস কোন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনসগুলোকে আপনি প্রায়োরিটাইজ করবেন। প্রথমে আমি একটা ইজি ডেসক্রাইব ইমেজ দিয়ে শুরু করতে চাই আপনাদের স্ক্রিনে। ফার্স্ট অফ অল আমাদের সবার কাছে হচ্ছে আমরা হেডিংটা পড়বো। হোয়াট ডাজ ইট সে? ইট সেজ কম্পিউটার ওনারশিপ ফ্রম 2002 to 2010। ইয়ার বাই ইয়ার কম্পিউটার ওনারশিপের একটা গ্রোথ ওরা রিপ্রেজেন্ট করছে, যেটা লেফট সাইডে পার্সেন্টেজ দিয়ে দেখানো আছে। Your thinking process is done. You have 40 seconds. How would you describe? Remember, PTE will not judge your knowledge. They will not judge what does you know about the computer and how would you explain how computer market is behaving. The knowledge will only be limited to the picture that is being presented in front of you. শুধুমাত্র যে ছবিটা আপনার সামনে আছে সেই ছবিটা নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে। নো ম্যাটার আপনি অ্যাকিউরেটলি কি বললেন, আপনার কথা যদি ইমেজের সাথে ম্যাচ করে যায় তাহলে আপনি ফুল মার্ক পাবেন। দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ান টেকনিক অ্যান্ড অনলি ওয়ান ট্রিক্স। সো the answer could be, the picture shows computer ownership and its growth from the year 2002 to 2010. It is saying that from 2002 the computer ownership has been increasing steadily till 2010. In 2010 the computer ownership stood around 70%, whereas in 2002 the computer ownership was 45%. It seems like the ownership is growing at a 5% pace. Now, আমি কিছু word use করেছি like growing steadily, growing gradually, at 5% pace. এখন
তারপর আমি দেখেন আমি 70% আগে অ্যারাউন্ড বলেছি। সো সিন্স দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার ইজ নট বিং প্রেজেন্টেড এবং এক্স্যাক্ট নাম্বারের জন্য আপনাকে মার্কিংও করা হবে না, ইট ইজ লাইক আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি কি না এই ছবিটা নিয়ে। আপনার স্পিকিং ক্যাপাসিটি জাজ করা হবে এই টেস্টের মাধ্যমে। সো ইউ নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর প্রনাউন্সিয়েশন, অ্যাবাউট ইউর ওরাল ফ্লুয়েন্সি, অ্যাবাউট দি ওয়ার্ড চয়েস। সো ইফ ইউ সি কোনো কিছু আস্তে 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 করে ইনক্রিজিং প্যাটার্নে আছে, ইউ হ্যাভ টু নেম ইট, লাইক গ্রোয়িং স্টেডিলি, গ্রোয়িং কন্টিনিউয়াসলি। কোনো কিছু যদি হুট করে বেড়ে যায়, ইট হ্যাজ গ্রোন শার্পলি। কোনো কিছু যদি হুট করে নেমে যায়, ইট হ্যাজ ডিক্লাইন্ড শার্পলি। ওকে, সো এই অ্যাডজেক্টিভগুলো, এই অ্যাডভার্বগুলো আপনাদেরকে একটু শিখে নিতে হবে। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ডেসক্রাইব ইমেজ। সি একটা ছবি দেওয়া আছে, হেডিংটা পড়ে নেই। উইচ মিডিয়া স্টুডেন্টস আর মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ফর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স? কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য কোন কোন মিডিয়া স্টুডেন্টরা ইউজ করে? সব থেকে বেশি আছে টিভি, 25 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা চিন্তা করতে হবে। সব থেকে বেশি আছে টিভি, সেকেন্ডে ইন্টারনেট সাইটস, সব থেকে কম আছে ম্যাগাজিন। নাও রিমেম্বার, যতগুলো আইটেম বা এলিমেন্ট আছে আপনি কিন্তু সবসময় প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নিয়ে 40 সেকেন্ডসে কথা বলতে পারবেন না। সো দিস ইজ অলওয়েজ বেটার সব থেকে বেশিকে, সব থেকে কমকে, আর মাঝামাঝি থেকে। সো প্রথমে আপনাদেরকে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে, এরপরে সাবজেক্টটাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, অ্যান্ড খুব ফর্মলি পোলাইটলি একটা কনক্লুশন দিয়ে দিতে হবে। সো the answer might be, the graph shows which media students often use to learn the current affairs. It seems like the most preferred way is the television, whereas the internet sites are in second position. However, this is evident that people do not really like magazines and radio for learning the current affairs. However, newspapers are in choice. Overall, this is a good comparison and scenario analysis of the students' use of media for the current affairs. See, আমি কিন্তু মুখস্থ করে আসিনি, আমি জানিও না আমি পারবো কিনা, আমি যে ভালো পেরেছি সেটাও না। All you need to ensure that you need to speak continuously, you need to choose the right word, you need to explain it clearly so that you do not lose marks for the pronunciation and the oral fluency. And remember, oral fluency is not talking like an American, rather oral fluency হচ্ছে clearly, স্পষ্টভাবে কথাটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে বলা। You have 20 seconds time to read it out. Plastic bagger usage, red color হচ্ছে 1990, blue হচ্ছে 2010, আর brownish or whatever it is এটা হচ্ছে 2030। সো 10 বছর 30 বছরের হিসাবে এখানে দেখানো আছে ইউকে, নাইজেরিয়া অ্যান্ড চায়না। তিনটা দেশের প্লাস্টিক ব্যাগের ইউজের একটা সামারি দেওয়া হয়েছে। Your thinking process is done. Remember, PTE Academic is a time game. You have to win with the time, you have to think rapidly, you have to process your thoughts rapidly, and you have to deliver it quickly and efficiently. Starting it. The picture shows the plastic bag usage of UK, Nigeria and China. The summary is being brought for the 40 years of 10 years starting from the 1990 to 2030. This is shown that China's use of plastic bag was highest among the other countries in 2010. However, they did take control of it in later 20 years. If we look at the United Kingdom, the use of plastic bags has been increasing sharply over the years. This is the minimum in 2030. On the other hand, or on the contrary, Nigeria's use of plastic bag has been rapidly increasing over the years. Starting from the minimum, it stays at its highest position of the usage of plastic bag. Overall, this is a very good comparison of 3 countries and their usage of the plastic bags. See, again, I don't know whether I have spoken clearly, I don't know whether I have told the right thing, but the challenge is the word selection. ভিডিওর মাঝখানে খেয়াল করবেন আমি ইউজ করেছি অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড। সো এই লিঙ্কিং ব্যাপারগুলোকে আপনাদেরকে একটু একাডেমিক ইংলিশ থেকে শিখে নিতে হবে। লাইক আমরা যখন এসে লিখি, একটা প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা যখন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে মুভ করি, আমরা কিন্তু ইউজ করি ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, সারপ্রাইজিংলি, অন দ্য কন্ট্রারি, ওকে, অ্যাডভার্সলি, অ্যামেজিংলি। সো এই জিনিসগুলোকে আপনার বক্তব্যটাকে এটা কি বলো, এটাকে শ্রুতিমধুর করবে। সো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট। সি,
ম্যারেজ এবং ডিভোর্সের একটা কম্প্যারিজন দেওয়া আছে। প্যারামিটারগুলো দেখেন, প্রথম ব্লু কালারটা হচ্ছে ফার্স্ট ম্যারেজ, পিঙ্ক অর পার্পল হচ্ছে ডিভোর্স, হোয়াইট হচ্ছে রিম্যারেজ, বছর হচ্ছে 1961 থেকে 2001, অ্যাগেইন 40 বছরের একটা সামারি, পাশে থাউজেন্ডস। ডান, ইউর থিঙ্কিং প্রসেস ডান। Starting it. The picture shows the marriage, divorce and remarriage history of United Kingdom over 40 years starting from 1961 to 2001. It shows that in earlier year, say 1961, its first marriage was higher than the divorces and remarriage. However, in 2001, the first marriage, divorces and remarriage numbers are quite similar, but in the middle of the 10-year, their divorces were higher than the remarriages, whereas the first marriage was the highest among the all. See, all you need to do, think rapidly, process rapidly, deliver rapidly. Now, what's your job? Obviously, this 7 minutes, 8 minutes video will not help you to secure the highest mark in the PTE, but my intention is to help you how to crack this. Okay? আপনাকে সবার আগে কথা বলা শিখতে হবে। হ্যাঁ, আমি বলবো না আপনাকে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে। ঘুম থেকে উঠে বা যখন ভালো লাগবে আয়নার সামনে যান, আয়নার সামনে গিয়ে নিজের সাথে নিজে একটু কথা বলুন, নিজের মুখের জড়তা কাটাতে হবে। একটা নিউজ পেপার নিয়ে বা মোবাইল স্ক্রিনে যা আছে ইংরেজি লেখাগুলোকে একটু প্রপারলি প্রনাউন্স করা শিখতে হবে। হাতের সামনে যা আছে, লেটস সে আমার সামনে একটা বই আছে, জয় বাংলা বই, এই জয় বাংলা বই নিয়ে আমি ইংরেজিতে যা খুশি তা আবল তাবল বলে যেতে পারি আমি। You need to gain the power to do whatever, to say whatever, to play with your minds. You don't have 40 seconds to think, brother. You have only 20 seconds. এই 20 সেকেন্ডের মধ্যে প্রথম 5 সেকেন্ডে আপনাকে ছবিটা দেখে বাকি 15 সেকেন্ডে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনি কি নিয়ে কথা বলবেন। নো ম্যাটার দিস ইজ কারেক্ট ওর ইনকারেক্ট, আপনাকে প্রপারলি এক্সপ্লেইন করতে হবে। আমি কখনোই আপনাদেরকে এইটা দেখতে চাই না যে আপনারা বলেন যে I can see a picture of mango, I can see a picture of banana, I can see blah, I can see blah, I can see this, I can see that. No, you need to relate the understandability with the picture. Okay, that's all for today. I hope you guys will rock in the describe image section. Maybe I'll be coming up with something else in the next day. Thank you, bye bye, have a good day, and do not forget to subscribe and like my button. Thank you, bye bye.